There are three criteria that you can establish with very little training and very little equipment. Есть три критерия, оценить которые не требуется специальной подготовки. The first is the dog's body weight in kilograms. Первое это оценка массы тела собаки в килограммах. The body weight will change with training and with off-season. Off-season dogs will weigh different than working dogs. Вес будет меняться в ходе тренировок и в зависимости от сезона. В сезон не тренировочный, не гоночный вес будет соответственно. To measure body weight, you just need a bathroom scale and you stand on it and measure and maybe not tell anyone the number. Вам потребуется просто обычный домашний веситель, который нужно проверить на нем, посмотрев, сколько вы весите, никому не сказав об этом. Then you pick up the dog and weigh the two of you and do a little math and you know the dog's weight. Потом взять собаку на руки, взвесить вместе, и сделать небольшие математические, несложные математические манипуляции. And in the off season, the dogs will weigh a little bit more, and then they will get trained and weigh a little bit less. В сезон без тренировок, вне гоночного сезона собака будет чуть больше, соответственно, тренировочный, гоночный чуть меньше. And if you weigh the dogs every week, you will notice if the dog has lost a kilo, then perhaps there is a problem if he's not training. If it's off season and he's lost a kilo, there could be a problem with sickness with that dog. Если взвешивать собак каждую неделю, может заметить даже самые небольшие изменения. Если собака теряет килограмм за неделю в гоночном тренировочном сезоне, возможно, наличие проблем. So the weight measures the entire dog, and then to measure muscle versus fat, there are two simple ways to measure muscle and fat. Say it again. There are two simple ways to measure muscle and measure fat. Есть два способа измерить мышечную массу и жировую. Muscle condition score is to measure muscle. Шкала мышечной массы измеряет мышечную массу. And you have a handout in Russian about muscle condition score. У вас в раздаточном материале есть эта шкала. And it is all based on how the dog feels at certain parts of its body. How the animal feels under your fingertips when you touch it. И основываясь на том, вы прощупываете собаку в различных местах. And we will practice at the end with some dogs and feel the muscle. У нас будет практическое задание, где вы сами можете все сделать. Perhaps for a racing dog, the most important thing to measure is its fat. А для гоночных собак, пожалуй, самое важное – это измерение жировой массы. And body fat is measured by body condition score. И количество жира измеряется оценкой физической формы. Body condition score is measured by your eyes and your fingers. И происходит, делаете вы это, собственно, на глаз и да. There are some pictures going around that you can measure dog's body condition score by your eyes, and I will show some pictures here from Carolyn about dogs that have different body condition scores. В раздатке есть картинки с собаками в различных состояниях. Там шкала 1 to 9. There are 3 systems of body condition score, 5, 6, and 9, and 9 is the best and most common. Шкала от 1 до 9 и 5, 6 and 9. 5, 6 and 9 is the best. There's a 5-point system, a 6-point system, and a 9-point. 3 шкалы есть: 5-бальная, 6-бальная и 9-бальная. And 9 is, I think, the best system. И по его мнению, 9-бальная шкала оптимальная. Body condition score by feel and by eye is equal in accuracy to laboratory tests.
Laboratory test, dual X-ray examination of percent of body fat is equal in accuracy to measuring with your fingers and your eyes. Ага. Он говорит, что оценка на глаз и как бы пальпации прощупывания equals the laboratory test. Настолько же точны, как лабораторный анализ. It is very accurate and it is reproducible. Different veterinarians examining the same dog, trained in the same way, will give the same dog the same score. И разные ветеринары, обученные делать это, с легкостью выдадут одну и ту же оценку собаки. So it is free, it is simple, it is accurate, and it is reliable. Это бесплатно, это легко, это надежно. Free, simple, reliable. And accurate. Точно. And fast, very fast. Быстро. So for body condition score, we're measuring fat. Fat is like the gasoline in your car. Оцениваем состояние физической формы собаки, мы оцениваем наличие жировой прослойки, что является топливом для рабочей собаки. And if fat is the gasoline, then body condition score is the fuel gauge. Gauge. Ага. Если жир это топливо, то оценка мышечной формы это как значение? You must know. Yeah. You must know how much fat, so you know how much energy the dog has. Важно знать, сколько... Саша, я и так сбиваюсь. Вы шутите. Whispering in my ear. He's helping you. Yeah, a lot. You must know how much fat they have, so you know how much energy they have for exercise. Необходимо знать, какой жировой запас есть у вашей собаки, чтобы знать, какой энергией она располагает. On the handout you have, the body condition scores from 1 to 9. У вас в раздаточном материале шкала от 1 до 9. And I wrote in here, thin, perfect, fat. I think I did. И он надеется, что по-русски он написал как бы слишком худая, оптимальный вес и собак с лишним весом. These are numbers for the start of a race. This is too thin to start a race. This is good to start a race. This is not the way to start a race. И это оценка физической формы перед началом соревнования. Это слишком, верхние цифры это слишком худая собака, чтобы стартовать гонку, оптимальная и с лишним весом. This you have for muscle condition score. Это оценка мышечной массы. Вторая страничка. Good. Bad. Worse. Нормальная mild muscle loss – это легкая потеря мышечной массы, средняя потеря мышечной массы и серьезная потеря мышечной массы. So on the dog, when you look at it from the top, it should have a waist, an abdomen, a tuck. Если вы смотрите на собаку с верхней позиции, с верхнего положения, у собаки должна быть рассматриваемая талия. And from the side, it should have an arch to the belly. Если смотреть сбоку, то должна быть явная брюшная впадина. Где вы ветеринар? Пускай будет живот потянутый. Да, втянутый живот. And when you feel the dog for body condition score, it's easy to feel the ribs. I think I would start with ribs. И когда вы начинаете ощупывать собаку для оценки физической формы, он рекомендует начинать с ребер. Along the back. Вдоль спины по позвоночнику. And then the hips. И тазовые кости. And if you are feeling the dog's ribs, 4 body condition score feels like this on your hand, unless you are very fat. What is You that? push on your hand. Everyone can do this. This is a 4 on the rib. Ага. И 4
такой лайфхак, я так понимаю, должна чувствоваться, если вы прощупываете собаку четверку, чувствуется, как если вы приложите палец вот на ладошку, на такую мясистую часть. Is a 3. С другой стороны, это 3. This is a 2. Это 2. Simple. Okay? Make me simple. So, some fat, Есть жировая прослойка, very little fat or no fat, минимальная или нет жировой прослойки, no fat and loss of muscle on the ribs. отсутствие жировой прослойки и потеря мышечной массы. The key spot for both body condition score and muscle condition score is on the back of the dog. И ключевой момент – это прощупать вот ту точку, где он показал, как для оценки общей физической формы, так и для оценки мышечной массы. And there is a picture of that in your handout. В раздатке есть картинки. I will show you on a real dog is simpler. Он покажет на собаке, будет проще. But when you are pressing on the dog between the vertebrae of the dog, which make its backbone, Позвонки собаки, формирующие позвоночник, have the nerves in the center, имеют нерв посередине. and then a ridge of bone this way. И ridge of bone, Гребень. And this is covered in muscle это покрыто мышцами and fat. и жиром. And when you feel, you can feel either it is rounded with fat in one spot, И когда вы прощупываете, на позвоночнике есть либо некая такая Or it is flat. прослойка, or it is flat, или она плоская, or it is или ровная. concave. This is 5, Это 5 this is 3, this is 2. и 2. I think we will feel some dogs, but it's hard to understand what this means. Может быть, немножко сложно сейчас это понять, но наглядно будет гораздо проще. So we have some dogs, we will split in 4 groups. У нас есть собаки, которые мы разделим на 4 You группы. can have a dog and you can have a У dog. вас будет собака, у вас будет собака. And I will come around and I will show you, and perhaps Carolyn can help me. We will assess body condition. Он будет проходить, помогать. Here, bring your dog. Собаку можно? Sure. And either. Любую. And one up here, one dog, Она здесь. and you dog. Пойдем. There. Вторую тоже сюда. So you want 2 here. Yes, and 2 back there, please. 2 сюда и 2 назад. Come, Вот come with можно me. наших. Come. And may we have one of your dogs here? Кажется, нам уже ведущая. And your Labrador with Carolyn? Для Кэролина, браточка. Sure. Sure, come with me, lady. There you go. Good. And you ladies come with me. Come. And you gentlemen, come. Молодые люди. Anyone has a question? Есть ли вопросы? Can everyone find the spot to pelvic on the back? Сели, нашли ту точку между тазовыми костями и позвоночником, которая самая говорящая. Все удовольствие. Это можно начать смотреть. А у меня есть вопрос. У меня вопрос. Можно задать? Вы спросили, есть ли вопрос? Да. Вы спросили, есть ли вопрос? Я говорю, у меня есть вопрос. Вы говорите, Не можно слышно, что дать? ли? Я говорю, можно. А можно? Я просто не понял, что вы говорите. А как быть с особенностями породными? Ведь есть, например, борзые, сухие, там позвоночник должен упирать.
здесь какая-то в зависимости от породы собаки, лабрадор, и так далее. Как здесь делать снос на породные особенности собак? Is there any correlation to the breed of the dog? Like Borzoi, are supposed to have that like sharper edge? The palpation is universal in all breeds. Yeah. But the anatomy will be different in a pug dog versus a husky. Yeah. Принцип точно, но анатомическое строение будет, конечно, различаться. Мопса и лабрадор. Четвертый номер, значит. И тогда каждая система оценки будет относиться к каждой породе отдельно. So the system of the approach should be a little bit slightly Ну, просто обрабатывать заявку при всех одновременно. Yes, the assessment of a pug dog will be different from my assessment of this dog, but they will all have body fat and muscle. And if you are always doing pug dogs, you will recognize a 3 in a pug dog. You know pug dog? Да, будет различаться, как бы система одна и та же. Подход будет слегка различаться, но если вы работаете там только с мопсами, вы увидите, где эти грани между там тройкой и четверкой именно у мопсов. But we will all be running husky crosses, hound crosses, Siberians, Но Malamutes. семинар о метисах, Working dogs. рабочих собаках. Does anyone have any questions? We will do them throughout the race with you at your team. We will help you. Есть ли вопросы? Да, еще вопрос есть. А вот если, скажем, собака, двоечка, да, по оценке, она выпускается на гонку или она блокирует, не выпускается? If a dog is a 2, is it allowed to run the race? No, 2 is too thin. 3. 3, да, 3 выпускается, добавить. Because they have no gas in the gas tank, and after they burn all the fat for energy, У них фактически пустой бак. И после того, как они сожгут то, что у них уже есть, then they start to burn muscle for energy. и затем они начинают сжечь мышцы как топливо. Burning muscle is not efficient and creates toxins which damage the kidneys. Такой вид топлива неэффективный и начинают вырабатывать токсины, которые влияют на почки. Below a 2 on body condition score, they get into muscle condition scores like this. 2 on body condition. Yeah, below 2, Если they у will них get двойка по шкале общей физической формы, по шкале мышечной mild, формы, moderate. они, say it again, if a dog is a 2 on body condition Then they are starting to lose muscle and they will be. они начинают терять мышечную массу и двигаться вниз по шкале второй странички. A low muscle condition score makes them prone to injury and illness. Низкий, если они низко по шкале оценки мышечной массы, они более предрасположены к травмам. So they are. Они не допускаются. It is best to start a little heavy in a long race. They cannot take in enough calories to maintain their body condition score in a long race. На экспедиционных гонках лучше стартовать собаку с чуть выше среднего, чем наоборот. Потому что, Запасиком, да? да, с запасиком, потому что сложно обеспечить вот эту ровную поставку топлива. So it is best not to bring them to the race like this, but like this over the ribs. То есть, как он показал, собака должна быть не вот здесь, а вот здесь. Some extra gas in the gas tank. С небольшим запасом топлива собаки. Ну, такой же подход. Any questions? Почему? Эксперимент, такой же подход. Is the sprint approach, is the approach to sprint racing similar? It is similar in all. No. Sprint dogs tend to be leaner, but they should not be. Спринтовые собаки более худые, но они все равно не должны быть верхними. Shall we look at some of Carolyn's pictures and we can judge with our eyes? У Кэролайн есть подборка фотографий. Can we turn out? So, this dog on body condition score with your eyes has an abdominal tuck. Здесь есть самая арка по
a very big abdominal tuck. Плоский живот. Its ribs are clearly visible. Видны ребра. I do not think on feeling that this dog will have any body fat and would be a tooth. But it is both the eye and the hand. На его взгляд, вряд ли у него будет достаточное количество мышечной массы в той точке, которую он вам показывал, поэтому это, скорее всего, 3 instead of 2. Это 2. And very heavy dogs with a lot of fur, very heavy coated dogs, is all by hand. Для пушистых собак обязательно просто на скидку на глаз их ценить сложно из-за This one, so he was talking about the picture on the left. Just ask if people think the dog on the right is the same or worse. Рик говорил о собаке слева. Как вы считаете, справа собака хуже, лучше? По шкале. Выше, ниже? Точно так. То есть то же самое все. Looks the same to most of them. That's good because when I took these pictures and I had a number of people going in, they are the same dog, but a lot of people, because the picture on the right, the dog looks less happy. You know, tail down, they was slowing it down, so you have to be careful not to let appearance affect it. You know, stay objective and. Карлин не случайно поставила эти две картинки вместе, потому что на семинарах в прошлом люди просто из-за того, что собака выглядит несколько такой depressed, грустной, да, на второй картинке давали ей ниже оценку. Старайтесь быть объективными. So this is a picture of Caroline. This is Caroline's thumb. There is a loss of muscle on the ridge of the skull of this dog. Muscle condition score is 2, moderate muscle loss to severe muscle loss. Body condition score, you can see his ribs. Wait, I'll forget what you started with. Sorry. I think this is a part of assessing muscle condition score, and he has lost muscle along his head. Часть оценки мышечной массы – это прощупывание мышц, не знаю, как они называются, Дим, ну, в общем, на голове. На голове. Да, у этой собаки серьезная потеря мышц. And you score that on the muscle condition score, you score this one, how high or low? So, Caroline's thumb is here on this dog. Здесь находится палец Кэролайн. And has mild muscle loss. Незначительная потеря мышечной массы. But it is both the eye and the hand. Но оценка и визуально, и на ощупь. And on body condition score, this dog has no belly, a tuck, and you can see his ribs. He is on salvation like this. И по шкале оценки физической формы общей, вы видите, у него видны ребра, абсолютно впалый живот, и на ощупь он, скорее всего, чувствует не очень. Конечно, вот эту часть? Да. У нас So, what do you think this dog will be? Как думаете, on a body condition? Body condition score. По оценке физической формы, сколько вы дали? 2. 5? 3. 5 perhaps? Может быть, 5? Ребра торчат, но мышцы у нее хорошие. So, сколько? 3. 2. Я даю только 2. We will have to feel this dog. Get your hand on it and check for fat. Кроме визуальной оценки, собаку нужно прощупать вот так, как вы сейчас сделали, ту самую точку между костей найти. I think that dog will be. Но на мой взгляд, это 2. But we would have to feel it. Но ее нужно За 6 дней, да? And these dogs? Да, 16 22. Not
such a tight Так, tuck. 6, Не такой впалый живот. No visible ribs. Ребра не видны. So when we feel that dog, I think it would be flat here. я даже бумажку, может, На распечатал, ощупь, когда вот делали. той точке, когда мы показываем между тазом и косичкой. And I think this would feel Брать уровень такой. like that, I think. So a 3, maybe a 4, Крутится история. not a 2 from the album. I think that's enough. Does anyone have any questions? I will be happy, and Caroline and I will be happy when we're checking your dogs, show you on your own dogs. Если вопросы, я с удовольствием покажу вам тоже принцип на ваших собаках, на гонке или между этапами. Can they bring the dogs later on so you can show this on their dog? Of course. Thank you. Caroline, Just glad I'm done. what's next? What's the plan? Yeah, you're up. Come on. Like to take your friends or, you know. I think I have a question. Like, Yes, of course. if a dog is or two, like her young dog, but she refuses to take extra food, she's not a really good eater, what's your advice for how to get more fat? If your dogs are running low body condition scores, I think it's not how much they're eating, but the quality of what they're eating, and you would have to look at what you're feeding. Если собака в таком состоянии, 3 или 2, You can eat, just a second, важно не количество еды, а качество. you can eat a lot of potatoes, Можно есть много картошки, but you won't gain a lot of muscle eating potatoes. And so it's not that you eat a lot of one thing, it's the quality of what you eat. это не объем, а качество пищи. You can try to feed an athlete. Она не хочет. Вообще есть не хочет. Не вообще. Надо идти к ветеринару, там хорошо обследуют все и дорого. Назначить So лечение. again, if your dogs are running at a low body condition all the time, I think you should look at what you're feeding, not how much. То есть смотрите, чем вы кормите, а не как много вы кормите. И играете в рамках. And some dogs are bad eaters, they don't eat well, Бывают собачки молодежки, and those are not good dogs to breed. и он бы не вязал таких молодежек. Okay. Спасибо.